Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shalene. The Supreme Court of India on Tuesday dismissed special leave petitions filed by the former mining leaseholders seeking to stay the judgment delivered by the High Court of Bombay in upholding the Goa government's order directing them to vacate their leases within 1 month. As the order was not stayed, it came into effect on June 6, 2022. A division bench comprising Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justice Hema Kohli declined to entertain the special leave petitions under Article 136 of the Constitution and accordingly dismissed them. Supreme Court on Tuesday dismissed all mining petitions against order to vacate leases. Earlier division bench of the Bombay High Court comprising of Justice Sandeep K. Shinde and Justice R.N. Lada had dismissed the writ petitions on 7 October 2022. The batch of several writ petitions filed by former mining leaseholders had sought to challenge the Goa government's order, directing them to remove all the machinery and equipment from the lease areas. The former lessees were told to vacate the lease areas within 1 month. The state government's order dated May 4, 2022. The state government order followed directions from the Supreme Court that the Goa government use its powers for the purpose of recovering the lease areas. In October 2021, the Goa Foundation had filed a writ petition against the Goa government demanding such an order be issued in the context of specific directions of the Supreme Court of India. Bureau Report, Herald TV. The Kalangut police are investigating a suspected case of drug overdose, which came to light following an attempt to hush up the incident by a doctor from Varanasi, allegedly in connivance with a local doctor. According to information, on November 19th, a couple from North India checked into a hotel in coastal North Goa, and the same night they partied at a club at Anjuna. After they returned to the hotel, the couple did not come out of the room the next day, except for the man, who emerged for a few minutes and then went back into the room. A woman is battling for life after suspected overdose in North Goa hotel. The Kalangut police are investigating the case, which came to light following an attempt to wrap the episode by a doctor from Varanasi, allegedly in connivance with a local doctor. On November 19th, a couple from North India checked into a hotel in North Goa and then partied at a nightclub at Anjuna. After partying, the couple did not come out of the room except for the man, who emerged only for a few minutes and went back in. He then noticed the woman lying in a pool of blood and immediately took her to the primary health center at Kandalam. The doctor at the primary health center also found her condition serious and, according to information, allegedly referred her to a private hospital in a government ambulance. The matter was reported to the Kalangut police on November 20th late at night. The police visited the hotel room and found several syringes in the room and suspected it to be a case of an overdose of drugs. When questioned, the heart surgeon from Varanasi could not give satisfactory replies to the police, whose suspicions grew. They managed to scan her Facebook account and reach out to her friends to get her address. The police revealed that the doctor hailed from Varanasi and is married. He, however, arrived in Goa with a spinster from Delhi. The police contacted the woman's family, who too reached Goa on Tuesday. The police are also investigating the role of the government doctor who referred the patient to a private hospital. Meanwhile, the woman is battling for her life and is on a ventilator, the police said. Bureau Report, Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has declared that the government will streamline licenses for sand mining and stone quarrying. He said a clearance had been received for sand mining in the north and people could apply for licenses. People could also apply for NOCs for stone quarrying, and licenses in private property will be given within 1 month. People could also apply for permission for quarrying on Comunidad land and government land with due NOCs. पुराय गोयात जे चिरे काढपाक सोदता किंवा काढता त्या सगळ्या लोकांनी 3 तरेच्या लँडांनी चिरे काढतात. एक जे पर्सनल लँडान चिरे काढतात तेनी डायरेक्टली मायन्साक एप्लाय करपाचे आणि सेम तेनी तेजी इनवर्ट कॉपी घेऊन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल आसा तो डायरेक्टली फॉर एनवायरमेंट क्लियरन्स पोर्टलाचें नांव आत्ता याद जायना त्या पोर्टलाचेर पॅरलली एप्लाय करपाचे. 25 ते 30 दिसाच्या भितर ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स लेटर हे मेळटा. ते सेम मायन्सा कडेन वचपाचे. एका म्हयन्या भितर आमी ताका ऑफिशियली चिरे काडपाक लायसन्स दिता इन प्रायवेट लँडाक. जर गव्हर्नमेंट लँड आसत आनी थंयसर आसत जाल्यार तेणी DMGक एप्लाय करपाचें. DMG ताका ऑफिशियली
लीज जी आसा हे ऑफिशियली लीज दितलो, ताजे आमी ते रूल्स करपाक घेतला. गव्हर्मेंट लँडाचो मातसो उशीर लागतलो. कोमुनिदाद लँडाचे जर कोमुनिदाद कमिटीन ताका एनओसी दिले आसत जाल्यार ती घेवन तेणी डायरेक्टर मायन्स आनी एनवायरमेंट क्लियरन्स इसी घेवपाक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या पोर्टलाचेर एप्लाय करपाचें, सो दॅट ताका दोनूय पॅरलली एप्लाय करपाचें. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम प्रोसेस इज 1 month to 45 days. आम्ही रेग्युलर पैसे भरून चिरे काडपा खातीर एलाव केला. एक प्रोसेस स्ट्रीमलायन केला. म्हणजे गव्हर्नमेंट लँडान तुम्ही आता लिगली तेणी अप्लाय केला काडपा दितले. लिगली पैसे भरून गव्हर्नमेंटाच्या लीज एरियेचे पैसे त्यांनी भरपाचे आनी ताका काडपाक दिता. जे इलिगली काडटा तेंच्यांनी अप्लाय केला तुम्ही तांकां दितले, म्हणजे जे विदाउट सांगिना लिगली सगळे बंद केला. पण बाकीच्या न्हयांचे रेल्वेचे बाकीच्या न्हयांचे प्रश्न बाकीचे मांडवी, जुवारी आणि हेवटेच्या सावथाच्यो ताजे एनआयओचो रिपोर्ट मेळपाचो आसा. 2 बेगीन मेळटले. इट इज इन प्रोसेस. फुडल्या म्हयन्या भितर 2 रिपोर्ट मेळटले. ओके. ताजे उपरांत हे सगळे हायकोर्ट मॉनिटर करता आणि हायकोर्टाच्या मॉनिटरिंगाच्या प्रमाणे एनआयओचे रिपोर्ट येयल्या उपरांतूच कितली क्वॉन्टिटी आणि खंयच्या पॅचान आमी एनआयओ काडू शकता हे आयडेंटिफाय जाले काय त्याच पॅचान आमी काडूंक येला. Prasad Polshi for Herald TV. When locals of Tuve gave up 6 lakh square meters of land for the much glorified electronic city cluster, they were hopeful that the project would bring in jobs and other opportunities. However, 7 years after PM Narendra Modi inaugurated it, the electronic city in Tuve is only a deserted land with roads leading to a few incomplete structures. The Panchayat will meet the chairperson of the electronic city to discuss the status of the electronic city. The foundation stone for the project was laid by Prime Minister Narendra Modi from Panjim virtually during his visit to the state 6 years ago. The government's ambitious electronic city cluster at Tuem village was to be ready for the setting up of industries by March 2022, said Chief Minister Pramod Sawant in September 2021. पहिले म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनिक सिटी आता जाता जाता म्हणून अजूनही कांयच ना. आमच्या ग्रामसभेकूय बोबाळ जालो की इलेक्ट्रिक सिटी केन्ना जातली आणि आमच्या लोकांचे जागे गेल्या. तुम्ही कितें केल्या, पंचायतीन कितें केल्या. तेन्ना आमी पंचायतींतल्यान ठराव म्हणजे हे एक डिसिजन घेतले की आमी आतां पर्सनली वचोन आमी कोण इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे चेअरपर्सन आसा तांकां मेळटली. कित्याक लोक म्हणटा आमचे हांगाचे जागे गेल्या, आमच्या भुरग्यांक जॉब गावतले काय ना, हांगर कसली कंपनीज येतल्यो, कसले जॉब आसतले. ते हितून आमी आतां पर्सनली वचोन चेअरपर्सनाक मेळपाकूच आसा. हांगर आमी आतां इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ली म्हटल्यार हांगर पळोवंक गेल्यार हांगर सद्याक कांयच अशें चालू दिसना. सो त्या खातीर पयलीं आमी हें इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ली आनी आतां आमी पर्सनली वचोन आमी मेळोन आतां जाणून घेतली आनी एक रिक्वेस्टूय करतली की जे कितें हांगर कंपनीज येतल्यो कितें येतल्यो आमच्या गांवान आनी आमच्या गांवाच्या लोकांचो जागो गेला, सो तेका आमकां पंचायतीक इन्फॉर्मेशन दिया म्हणून. आमकां खबर आसतली काल पंचायतीन आमी हांगासर विजीट दिल्ली. सो ओवरऑल हांगासली आतां जर परिस्थिती आमी पळयत जाल्यार आमच्या गांवच्या लोकांची 6 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर सुमार जागा गेल्ली आसा. म्हणल्यार आयज मेरेन तांकां हांगासर कितेंच तेजो मोबदलो दिवंक ना, नाल्यार आनी तांकां कसलेंच आश्वासन दिवंक ना. आमी सगळे जाण आपले ते जमनीक लागून कोर्टान थोडे झगडटात, थोडे मंत्री कडची वयतात मागतात, पूण तेजेर कितें जावंक ना. ह्यो जाल्लो जाग्यांचो विशय. बट जी इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो कॉन्सेप्ट हाडलेलो तेन्ना आमकां सगळ्यांक सांगलेलें की हांगासर मोठ्या प्रमाणान रोजगार निर्मिती जातली आनी एक आशा जाल्लेली आमकां, कित्याक लागून की जेन्ना मोपा एअरपोर्टाचे जे उद्घाटन जाल्लेलें उद्घाटन न्हू, मोपा एअरपोर्टाचे जे फावंडेशन स्टोन लेयींग जाल्लो, त्याच बरोबर इलेक्ट्रॉनिक सिटीचोय फावंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या हातीन जाल्लो. सो आतां मोपा एअरपोर्ट हो रेडी जाल्लो आसा अशें म्हणटात. तेजे उद्घाटनूय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीच्या हातीनूच जातलें अशेंय आयकोंक येता. त्याच बरोबर एक अपेक्षा जाल्लेली दिसलेली की हांगासलेवूय इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे कितें तरी जातलें आनी तेवूय आमच्या माननीय प्रधानमंत्रीच्याच हातीन जातलें अशें जाल्लेलें. पूण आयची जर स्थिती पळयत हांगासर जाल्यार अजून मेरेन हांगासर चड कितें काम जावंकूच ना. फक्त जर तुमकां दिसतात जाल्यार रस्ते दिसतले. त्या भायर जे कितें एक मेन रस्तो जो जोडलो गेल्लो जातलो, जो इलेक्ट्रॉनिक सिटीनसून हायवे मेरेन, नॅशनल हायवेक मेरेन, तेजें एक्विजिशन जालां काय ना हेवूय कितें खबर ना, कसलेंच काम ना.
सो बेसिकली जर खंयची कंपनी बरी येतली जाल्यार ह्या इलेक्ट्रॉनीक सिटीन जाल्यार तांकां येवपाक रोड ना, सो तो रोडूय जावंक ना. Vinod Mehta for Herald TV. The glitz and glamour of IFFI has entered its fourth day with celebrities and delegates gracing the event. The White Dream, a short film on the stigma around mental health, directed by Vaibhav Naik, has been selected among the top 10 in the Goa section of IFFI and will be screened at Inox Panjim on November 23rd. The cast spoke about the challenges of filming a movie on such a complex subject. The film boasts a cast which includes Prerna Palekar, Alisha Menezes, Isha Nishwankar and Aditya Verma. नमस्कार, हांव प्रेरणा सुधाकर बालेकर. हांव एक कथक नृत्यांगना आनी नाट्य कलाकार. सर आज तुमचे इफीन आहात, तुमचे कितें सांगपाचें? फर्स्ट फिल्म तुमचें कितें तुमचें? येस, ही वायट ड्रीम जी मस्करा स्टुडियोजान प्रोड्यूस केल्या त्या फिल्मान हांवें रिव्यू केल्लो आसा. इट वॉज अ वंडरफूल एक्सपिरियन्स फॉर मी. तो कॅरेक्टर खूब चॅलेंजींग आसा आनी इट इज बेसिकली ऑन मेंटल डिसऑर्डर. सो त्या मनशाक कितें दिसूंक शकता, कितें दिसूंक शकना, ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार करून, ऑब्जर्वेशन्स करून आनी एक म्हणटा तें खोल वचून त्या कॅरेक्टराचो अभ्यास करून हांवें हो रोल प्ले करपाचो प्रयत्न केला आनी तो तुमच्या मुखार आसा. कितें दिसता तुमकां तें तुमी इफीन वन शॉट भितर सरले, तुमकां कितें सांगपाचें? व्हडले फिल्म आसता ते येवपाक रावता. इट इज कम्प्लिटली अनएक्सपेक्टेड. आतां चिंतूंक नाशिल्लें, बट आय रिली फील व्हेरी हॅपी अबाउट ही फिल्म हांगा पावला, कित्याक चिंतनासतना जाल्लें आसा आनी आय वॉज इन टू थिएटर. म्हणजे नाटकां हांवें खूब केल्लीं आसा पूण फिल्मान केन्ना करूं नाशिल्लें. तर पयल्याच वेळान जर हें जालें जाल्यार ही म्हज्या खातीर खुबूच व्हडली गजाल आसा एंड आय फील व्हेरी प्रावड अबाउट. तुमकां कोणाक श्रेय दिवपाक जाय तुमचे? म्हजी एंटायर टीम मस्करा स्टुडियोजची, जेंच्यांनी फिल्म उबी केला, तशेंच म्हजी फॅमिली आनी फ्रेंड्स जी म्हाका सदांच आनी म्हजी टिचर्स जी म्हाका सदांच सपोर्ट. आनी कितें प्लॅन्स आहा फुडें? बेसिकली इन टू डान्सिंग, बट प्लॅनिंग टू टेक सच ऑपॉर्च्युनिटीज इफ आय गेट इन फ्युचर टू फिल्म. फिल्माचें नांव कितें तुजें? द वायट ड्रीम. Kind of fun. We got to study a lot of things which we didn't know, like the process of learning about mental issues. We got to learn from them. So with the process, the flow, we just went with the flow and automatically our characters came up on the screen. I had to personally study about mental disease, so that was kind of scary because usually we see we really don't get to know who's suffering from what. So that was the most difficult thing to understand the character, learn particular things. This was there are things in disorders you get illusions or just delusions and also to learn about them. I used to get personally scared in the darkness and all. I used to think about the same thing full 1 month that process. I was into that only. So I was scared what if it really happens to me. So that was the thing. So it was kind of easy because the whole team was there, kind of support, a lot of nice support we got. So and we used to understand each other very well. So that's how we did it. Sagun Gaude for Herald TV. Known as Goinso Sahib and the protector of Goa, the feast of St. Francis Xavier will be celebrated with much fervour on December 3rd. Preparations are in full swing for the masses at Old Goa. The Madi will be installed ahead of the novenas after the Mass in the Pandal at 6 p.m. on November 23rd. The novenas will start 24th November through 2nd December. The Masses will be celebrated from 6 a.m. and go on till 6 p.m. Known as Goinso Sahib and the protector of Goa, the feast of St. Francis Xavier will be celebrated with much fervour on December 3rd. Novenas for the feast of St. Francis Xavier to begin from November 24th. The Madi will be installed after 6 p.m. Mass in the Pandal on November 23rd. Bureau Report, Herald TV. The CBI has filed a charge sheet before the Mapsa JMFC court against Sudhir Sangwan and Sukhwinder Singh for allegedly murdering Haryana BJP leader Sonali Phogat with a common intention. Sonali Phogat was brought dead at a local hospital in Goa on August 23rd. Sudhir Sangwan and Sukhwinder Singh were arrested in connection with the death of Phogat in Goa. Her family had demanded a CBI probe into the death. CBI files a charge sheet in Sonali Phogat murder case. Sonali Phogat was brought dead at a local hospital in Goa on August 23rd.
Siddhi Sangwan and Sakwinder Singh were arrested in connection with the death of Fogart in Goa. Her family has demanded a CBI probe into her death. Fogart, along with her associates, is alleged to have partied at Kohli's club. Siddhi Sangwan and Sakwinder Singh have been accused of spiking her drink with drugs. Fogart is alleged to have had a drug overdose. Bureau Report, Herald TV. With an aim to produce good sportsmen, Sports Minister Govind Gowde stated that international coaches would be recruited to train Goan coaches. Starting with football, Gowde informed that Dutch professionals would train 30 football coaches in Goa. At the first, we are going to start with the football. We have invited the Dutch and we are going to train almost 30 coaches of the football, which is going to be held on 5th of December. आणि अशे तरेचे इंटरनॅशनल कोचीस घेवन आमी आमच्या गोयचे कोचीसांक ट्रेन करून एक बरो प्रोडक्ट पॉलिश करपाचो आमचो प्रयत्न आसा कारण देर इज समथिंग लॅकिंग इन द एज फार एज कोचिंग डिपार्टमेंट इज कन्सर्न. Kiran Borkar for Herald TV. Two shacks were completely gutted in a fire at Kalangut Beach on early Tuesday morning. Almost everything was completely destroyed. The total loss incurred by both shack owners is estimated to be around rupees 70 lakh. A short circuit is reported to be the reason for the fire, which led to a cylinder blast leading to the second shack catching fire. Refrigerators, mixers, kitchen items, chairs, tables and almost everything in the shacks were burnt. Fire tenders managed to save the nearby shacks. आजचो फोन करून घरा पावलो डेजांक सुमार सो तेन्ना मला हांवें फोन केलो म्हाका उजो पेट्टा साडीच्या शेकाक सो येवन पळयता म्हटल्यार ऑलमोस्ट अर्दे उलपाल्ले शेक सो चान्स मेळोंक ना कांयच भायर काडपाक समज दोन शेकां सायडीक पेटलेले तेजो सिलिंडर ब्लास्ट जावन आमचेर पडलो ते चुट्टा दोन सो आख्खोच हे जालें. कितें म्हणटा लॉस अप्रॉक्स एक 25-30 लॅक्स दोगांचे धरून ना माझे कसो लागला शॉर्ट सर्किट जाल्लो तेचे शॉर्ट तेचे आमचे दोन्ही टच जावन ते एकूच तेजे. फायर ब्रिगेड बी येयली बेगीन. फायर ब्रिगेड पावली तेन्ना ऑलमोस्ट खबर जालें 15 मिनटांनी वाऱ्याक लागून तो चड जालो नाल्यार तितलें जावं नासलें पूण वारो चड आसलेलो परतो वतालो वारो. कितल्यांक शेकाचें नांव सँडबार कॅफे सँडबार. कितल्यांक अंदाज सारको घरा पावलो हांव 2:30 सो घर म्हाज्या हांगाच आहा लागींच 5 मिनटांनी फोन केलो हांगा उजो पेट्टा सो सोमतो येयलो सगळेंच सामान ऑलमोस्ट 10 फ्रीज आसलेले एक सोरो आसलेलो ऑलमोस्ट एक 2.5-3 लाखाचो आनी हे सगळे फर्निचर कदेली 150 एक सुमार गेले टेबलां बीन सगळे दोगांचे म्हणून 50 लाखा वयर जातले 70-80 जातले ऑलमोस्ट CR को. हांवें सामकें एकाक शेक बंद करून हांव घरा गेलो. घरा गेले उपरांत सामकें एग्जॅक्ट म्हाका 1 आरान म्हाका एक फोन येयलो आमच्या कामदाराचो उजो पेटला म्हणून. सगळे रडटाले भियेलेले सगळे येयलो आनी पोंग येयल्या म्हणसर 10 मिनटांनी सामकें शेकूच ना आख्खें सुरो सगळे गोबर जावन सोडलो. कांयच करूंक शकना कोणें कित्याक तितलो उजो आसलो कोणें कांयच करूंक केन्ना कळ्ळो तेंच म्हाका आतां कांयच सोदना उजो कहो लागला तें सांग शकना हांव कांयच सांगूंक ना. मटेरियल कितें मटेरियल आमचे न्ही फ्रीज हाडलेले लास्ट वरोस म्हणून आमी मातशें आनी एक्सपेंड केलोलो न्यू फ्रीज मिक्सर मागीर स्पिकर हाडलेले आनी लायटिंग हाडलेले स्टेज घाल्लेली खूब वस्तू न्यू हाडलेल्यो. एप्रॉक्सिमेटली 30 लाख जावंकूच जाय दोगांचे धरून हय जावंकूच जाय. ब्युरो रिपोर्ट हेरल्ड TV. Goa will host the 9th World Ayurveda Congress and Arogya Expo from 8th to 11th December 2022. Prime Minister Narendra Modi will attend the program, which is held every 2 years, informed Union Minister for State Shripad Naik. Prime Minister Modi is also likely to inaugurate the Mopa Airport.
All India Institute of Ayurveda with Ayush Hospital and the Newswari Bridge 1 lane as well, said Naik. Naik was speaking at the Rojgar Mela. आमचे जे वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हे 2 वर्सांनी एकदां आमी देशांत मनयतात. त्यामुळे फुडलो जो कार्यक्रम आसतलो हो वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस हो गोंयांत जातलो आनी अशे तरेचे कार्यक्रम त्याच बरोबर अन्य आनी 2 कार्यक्रम आनी प्रायम मिनिस्टर गोंयांत येतलो. त्याची अजून डेट तशी फायनल जावना, टेंटेटिव्ह डेट तांणी म्हटल्या. एक म्हणजे मोपा एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन, तशें एक ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जे आमी हांगा मोपा थंयच तेकून सकयल हाडला ते कंप्लीट जाल्ल्या. जवळ 2 कॉलेजीस तातूंत ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज, त्याच बरोबर 150 बेडाचे हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, OPD अशे तरेचे सगळे तरेचे गोश्टी ते उपलब्ध केल्ल्या. ताजें इनॉग्रेशन जातलें आनी गरज पडली जाल्यार कदाचित ते अजून फायनल जावना की जुवारी ब्रिजाचो 1 वे जो कंप्लीट जाला ताजें कदाचित इनॉग्रेशन जातलें आनी तातूंतल्यान ते वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेसी तातूंत सम्मिलीत जाता. तुमी सगळे जाणात की आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदीजीन गेल्या वर्सा घोशणा केल्ली की ह्या वर्साक जवळ 10 लाख जॉब आमी सरकारी सगळ्या देशभरांत दितले आनी ताचे पयले हे 22 ऑक्टोबराक जवळ 75,000 जॉब हे पयले इन्स्टॉलमेंटाक दिले गेले आनी दर म्हयन्याक अशे तरेचे ह्या आत्ताचे आज जो कार्यक्रम जाला तो तातूंतलो दुसरो इन्स्टॉलमेंट म्हणजे जवळ 71,000 नोकऱ्यो आज सगळ्या जवळ 50-52 स्टेटीच्या कार्यक्रमातून आज ह्यो वितरीत केल्ल्यो आसात. म्हणजे वर्सभरान ताची 10 लाखाची पूर्ती ह्यातून म्हयन्या अशे तरेचे जॉब जावन ती करतली. रोजगार आज आमचे कडेन तरुण सगळे आसा, सगळे कडेन नोकऱ्याचो हें आसा आनी तातूंत ह्या तरुणांक जोडून दिवप आनी नोकऱ्यो दिवन तांचे संवसार हें करप हें ताचे फाटले हेतू आसा. आनी दर म्हयन्या अशे तरेचे सगळ्या केंद्रांतल्या डिपार्टमेंटांनी नोकऱ्यो हे काडून तांचे इंटरव्यू घेवन तांचे सिलेक्शन करून. Kiran Borkar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.